Hola Esther. Hola, ¿qué tal? Muy bien, como decía, teníamos preparada el desenlace de la entrevista, las dos últimas preguntas a Joe Sacco en tu entrevista. Si quieres ir introduciéndolas mientras yo la preparo. ¿Me estás colocando y todo? Sí, o sea, lo Sí. que quiero sobre todo es que la última vez, nada, lo pusimos y tal, pero mala mía, en realidad no comenté mucho del contenido y yo creo que Sacco está tratando temas y está mencionando asuntos que son súper interesantes y eso es lo que quiero hacer con vosotros hoy, que simplemente lo escuchemos y que comentemos lo que está contando y lo que está diciendo, porque a mí me parece que hay cosas interesantes, cosas de las que tirar el hilo, o bueno, o alguna cosa que yo qué sé, si a lo mejor él está comentando algo y decís, bueno, ¿pero a qué se refiere con esto? También podemos Vale. hablarlo. ¿Y quieres que ponga primero el de How do you choose your project o el de El otro. How do you design a page? El otro, sé que antes te he dicho lo contrario, pero ahora que lo estaba viendo otra vez, ¿sabes qué? Creo que mejor vamos a ir por cómo diseñas una página, que es súper Venga, guay. interesante. Es como muy curioso porque es una cosa que solo Sacco hace. Cómo diseña una página de cómic. Y luego ponemos el otro. ¿Qué hacemos, Gallello? ¿Ponemos los dos seguidos? Yo creo que sí, ¿no? Y luego ya lo Eh, comentamos. venga, ponemos los dos seguidos. Yo creo que es Entonces mejor, ¿eh? Sí, Sí, yo creo sí, que sí. adelante. Va, va, Espérate un va. momento, a ver si soy capaz ahora, porque el otro día estuvimos haciendo pruebas y ya todo funcionaba y ahora no estoy siendo capaz de que aparezca. Joder, es que voy a tener que ponerlo aquí. Vale, no es ni caso. No Vale, un problema, momento. porque además yo puedo ir diciendo algo sobre cómo Estoy diseñar la diciendo algo. página. Sí, porque, por ejemplo, va a hablar de cómo diseñar una página. Cuando hablamos de cómo diseñas una página de cómic, claro, es que realmente lleva mucho trabajo de pensar cómo vas a colocar las viñetas. Y una de las cosas que hace Sacco también es que suelen ser páginas como súper recargadas, donde hay un montón de información, un montón de... A ver, quiero mostrarles. Un montón de Vale, información de dibujo y mirad cómo, por ejemplo, cómo lees esto. No es como la típica secuencia de viñetas que va una tras otra en horizontal. Realmente cuando lees esta página la lees como así, como si fueras así, haciendo una S. Y eso es una cosa muy de Sacco. Bueno, vamos a ver lo que él dice. sí, a ver si se ve y a ver si se oye, sobre todo. Esperad un momento porque es que va regulinchi esto. No es que esté yo Lo haciendo mal, es podemos, que... lo hicimos la otra vez y quedó genial. ¿Cómo Genial. quedó? ¿Cómo quedó? Genial. Venga, adelante. Vamos. If they are tired, yeah, fuck them. Yeah, so you were talking Subtítulos. before about reading. Sometimes when I look at your pages, like I can even like feel music or at least feel the beat and or the drums, like that beautiful with those beautiful illustrations of the drummers in Paint the Land, for instance, but not about the actual representation of instruments, but the reading, the reading experience. And how is that for you? How do you design a page? I heard or I read somewhere that you don't really do storyboards. How do you do it? How do you plan a page? Like, and I heard that you don't really script that much. You want to keep it open. Well, no, I script a fair amount. Okay. I'm trying not to script with certain things, but with my journalism work, I learned early on that to write a bit and then draw a bit, and then write a bit and draw a bit is sort of a mistake. I started with the Garage book. That's how I started, and then at some point I realized, oh, I should have told this part back there. Mm-hmm. It doesn't make sense now that I bring this up without just stopping the flow. Mm-hmm. And then I realized I have to rewrite this whole thing from the beginning and just write the script so that it flows. The script itself flows. Now you make changes as you're drawing. You think, oh, I can change this a bit. I can take this out because I don't need these words because I can draw it, or whatever it is. You might make some editing along the way, but it's pretty much as I want it. So when I have a script. So you script. Mm-hmm. But then the way you design the page. The way I designed the page, because the script might have been written 3-4 years ago. The way I design it, what I need is at the moment of drawing that I have something really spontaneous to do.
if I had to storyboard everything like I know a lot of cartoonists do, and I'm not saying they shouldn't, Yeah. but if I had Different to, ways. everyone has a different way, but I would die creatively if I have something that's sort of a script I'm going to hold to, and now I'm drawing something, and I made that decision also 5 years ago, 4 years ago. Mm-hmm. I don't work that way. I kind of need to look at a page, and that morning, just sort of say, okay. I often design 2 pages together, left and right, see what they look like, and see what information on one side of the page the eye will sort of still have it in the peripheral vision when they're looking at the other side of the page. Yeah. Do you know what I mean? Yeah. You can have a lot of background in one page, and then the other page you don't maybe need as much background because it's sort of there. Yeah. But I just do all that pretty spontaneously and pretty quickly, and I do it in a very strange way. I write the captions out, how I'm going to cut them up, how I'm going to place, and I write them out on a piece of paper, right? And then I place them on a page to give me an idea how to direct the eye and where I should change, like this panel here with these captions, this panel here with these captions. But then I try to do it so that the eye kind of moves with a flow, unless there's a reason not to do it that way, perhaps. But I draw around the words, if you know what I mean. I will trace those captions on the page. So I have a blank sheet of paper with little squares drawn in where the captions are going, and then I draw to conform to those words. Wow, this is so fascinating. And talking about how you design pages and how you design or how you envision a work, one of the works, or probably the most experimental work that you've got, is The Great War. And this is a question from Nick Susanis. Do you know Nick Susani? I don't know. Nick, it doesn't matter. Okay. Sorry, Nick. He's a comic scholar. I might have met him. I mean, I'm sorry. It doesn't matter. Was it very hard to find a publisher and to get that printed? And how was the process of getting that out? Super easy. Really? In fact, I know that you were inspired by the work by Perry Colley, Manhattan Unfurled, and that this was all like the way through a friend. Well, I had a roommate in New York once when I lived there who happened to he was working in publications, and he happened to become an editor at Norton, and he was inspired by that Manhattan book, and he contacted me and said, "Hey, would you be interested in drawing a sprawling picture of the Western Front?" And he said, "I was going to send you this book, Manhattan Unfurled, and see if you want to do something like this." And I got it, and I thought, actually, no. I mean, I was already working on some stuff, but I thought it's just so static in a way. But then I began thinking of the Bayeux Tapestry, and I realized, oh, actually, if you have, it's not exactly a single image, the Bayeux Tapestry, but you can see how you can walk across it or look at it as it unfurls, and it tells a story from left to right. So maybe it's possible not to do a static image, but one that develops. Like it's one image, but time is changing as you go across the image, but it's seamless. And then it became interesting to me. So he came up with the initial idea. I came up with an idea that I felt that I would actually be interested in doing. And then I went and did it. And the problem with that book was I thought, oh, this is going to be, if this can be ready by 2016, that would be the 100th anniversary of the Battle of the Somme. That's fine. But he said, no, actually, we want it the end of 2013 because all the World War I books are going to come out before the centenary. It's like, that's when you have to sort of, and he knows publishing. And I said, oh God, so that means I have to do it now. So that was sort of a fun one to do. I mean, in a sense, because I had to storyboard it to some extent, not because I wanted to, but because he needed that to show other editors because they wanted that. So I had to sort of plan it, and I just did it very loosely, and I didn't really hold to it. But it was just something I did for his use, not for mine. And he convinced them. And he convinced them, and so
There you go. Okay, now I have Long to answer. stop this. Long answer. Yeah, I was worried. Vale. Sí, El micro, Esther, Esther. estás El micro. sin micro. Del que hablo al final era del que se extendía, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero no sé si os habéis dado cuenta que él dice de que mientras Gallello cambia los vídeos. Sí. No sé si os habéis dado cuenta que es que él dice que lo que hace es que cuando tiene una... Lo primero es que diseña 2 páginas y lo que hace es que literalmente recorta Sí, los sí. cuadrillos donde los va a poner y los va Lo pegando. está pegando, sí. Sí, sí, sí. Y luego ya ahí dibuja alrededor del O sea, texto. pero me ha sorprendido que él dice que él escribe la historia o el guión y luego puede tardar un par de años en empezar No, a es dibujar. que, por ejemplo, en el que está trabajando ahora de la India, de Uttar Pradesh, que es de lo que va a hablar ahora un minuto, o sea, va a comentarlo, es que, claro, tú date cuenta que para irte a la India a hacer un libro sobre lo que está ocurriendo en no sé qué comunidad, tú se lo tienes que vender a los editores. Tienes que Sí, encontrar sí. a alguien que te financie. Entonces tú tienes que tener muy clara la idea de qué narices vas a hacer, venderlo, no sé qué, no sé cuánto, y eso te lleva por lo menos un año, solamente para conseguir el dinero y para planearlo. Entonces, luego para contextualizar... Es un poco la historia que hace con La Gran Guerra, ¿no? Que también hace un pequeño script, se lo da para que él se lo venda a los productores y consigue la pasta y luego no se ajusta del todo a eso, pero es lo que hace. Total. Eso, de hecho, lo va a decir ahora. O sea, cómo elige el tema y si se ajusta del todo o no. Vamos allá. Vale, si queréis le doy. So, and this is to get into your new project, your new book. I know that you are working on a story from Uttar Pradesh. You know a lot. That's good. No, you told me. Oh, did I? Yes. Oh, okay. I That's pay right. That's attention right. to what In, it in, said. in an email. Okay. all Yes. right, all right. Se ve borroso. So my question is, how do you choose your topics? How do you Mm. choose what you're going to be Muy talking? borroso. Yeah. Devoting years to. Right. Usually something that I think is a powerful enough story No that puedo hacer matters mucho. to me enough that it will still matter to me in a few years. Mm. Because I always go through a little breakdown and a crisis. We're in the middle of my mid-project crisis, Okay. where I start to question myself, like, why did I do this? But it's what gets me over that hump Mhm. is the fact that no, this is worth doing for whatever reasons. Right. Sometimes, like that particular project, I just really wanted to go back to India and do another story. I mean, Mhm. India is so vast and there's so much going on. But what's good about something like that was when I was there, like something is revealed to you that, oh, actually, this is kind of the story. It's not Mhm. exactly what you thought. The same Mhm. happened in Bosnia. I went there Yes. I didn't even know exactly what I was going to do, but I ended up, something is revealed to you. Mhm. So I'm interested in the general things, but I'm never so I'm never so focused that I'm not willing to sort of let the idea change, Mhm. depending on what I find. Right. Do you want to tell me more or less what is the new project about? The Uttar Pradesh Mhm. book. Well, it's about a riot between Muslims and Hindus, and that kind of sectarian violence, communal violence, is really a problem there. Mhm. But it became sort of clear as I was there that it's kind of a feature of democracy. Mhm. Violence as a feature of democracy. It's certainly true in India. I think we're beginning to see it's true in the United States. Mhm. It's we shouldn't think that democracy doesn't have that, won't necessarily avoid that. Mhm. I mean, politicians, they need to separate people. They need to define themselves and to define, I mean, Carl Schmitt, the famous German philosopher, Mhm. Politics needs an enemy. Mhm. And you sort of see it Mhm. in reality in a place like India. It's sort of in relief. But to me, it's about democracy. Mhm. It's also about the stories. You talk about memory. Mhm. The stories people create for themselves a year after some traumatic event. Mhm. They're trying to create a narrative, especially if they were involved in perpetrating something. Mhm. And I was interested in how those stories are sort of told. Mhm. And How those perpetrators tell those stories to themselves? well, when there's an outsider like me, Mhm. there's also
you cannot like just go to a village and not have people know. Right. In fact, you sort of have to go. You should go to the village chief, let them know what you're doing, just so no one's going to get really suspicious of Like in Kushinagar. Yeah, in Where you Kushinagar. had a little right. We did. We went around that. Not that, and they would not have. They would not have let us do that if we had gone to them. Right. Depends on the story. But what was interesting to me is to see a village chief tell the story in a room full of, because a lot of men will then show up, and I got the sense that they had a story, and the village chief's story was being told again to me, the outsider, but also everyone was being reminded of what the collective story was, even though they might have known another truth, or they might have known the truth, let's say that. So I was interested in that dynamic, which happened in a number of places. Right. And also how something like that is then defined by Muslims, by Hindus, by the government. Everyone defines what the riot was. The government defines this was the riot, this is when it ended, this was the compensation, and at this point there's no more compensation because there are no more riot victims. I mean, everything's sort of defined, whether it's based on reality or not. It's like the COVID crisis. You just end it, it's over. Even though people are still dying of COVID. Not that I want it to continue the way it's been continuing, I don't, but it's like you just come up with your own definitions for what things matter. I mean, there's a narrative behind COVID, definitely. Well, memory creates a collective identity. Yes. Wow. Okay. Es brutal este hombre, ¿eh? Es increíble. Muy bueno lo de... Esther, ahora estás desmuteada, ¿vale? Lo de la democracia y sus divagaciones alrededor de ello. Sí, eso viene al pelo, sobre todo, por ejemplo, ahora con las revueltas en Francia, lo de que la violencia es inherente a los procesos democráticos, me parece una reflexión brutal, pero la creación de la narrativa es tremendo, ¿eh? O sea, porque es muy acertado y el ejemplo del COVID es impecable. Nada, muy clarividente, muy bueno. Sí, tío, y como que, o sea, es que hay muchísimas cosas ahí que desgranar, ¿no? O sea, en la primera que tuvimos, él hablaba de cómo él trata temas muy difíciles, muy conflictivos, de una manera muy sofisticada, pero no quiere aburrir a nadie, precisamente porque son temas importantes que todos, en los que todos nos debemos de interesar, ¿no? Y la importancia de que sea accesible, entretenido, y en parte, yo creo que también una de las cosas más potentes de la memoria en comparación con la historia es que tiene un lado emocional. La memoria tiene la parte de que son discursos individuales de experiencias reales y en ese sentido suele estar más cercano a la literatura. Y por eso el tema de que se trate mucho en el cómic, por ejemplo, porque al fin y al cabo estás tratando una historia, una narrativa, etcétera, ¿no? Pero también, como habla Joe aquí, del tema de cómo las memorias a veces se pueden manipular para crear más fricciones, para crear más conflictos, para crear apoyos a cierto discurso oficial, aunque tú sepas que la verdad es otra, que tú lo viste, que tú lo experimentaste, etcétera, y cómo se crean esos discursos colectivos, ¿no? Entonces, no sé, me pareció mucho que ver ahí, tengo muchas ganas de que salga el nuevo cómic, va a ser increíble. A mí me parece una entrevista muy buena porque en muy poco tiempo trata muchas cosas. Yo me he quedado, me ha impactado mucho la primera parte de la entrevista. Como decía la semana pasada, sea para el área que sea, buscas influencia y motivación o inspiración en otras áreas. Y yo, por ejemplo, en el tema del deporte, me ha recordado cuando él contaba al principio que para organizarse los textos, las páginas, que al principio cometía el error, o sea, él reconoce que al principio pecaba inexperiencia y decía, escribía un poco y luego dibujaba ese poco. Escribía otro poco y dibujaba. Y luego cuando quería hacer correcciones más adelante decía, uy, es que ahora no puedo corregir. Entonces ahora hago el todo, visualizo la obra al completo y luego página a página voy viendo por dónde puede ir la mirada del lector y que en un momento dado la página de la derecha le pueda reforzar lo que estoy escribiendo en la izquierda. Y eso me ha recordado un poco, como no, a Bielsa, que le llaman el arquitecto del caos, ¿no? Que cómo ven los partidos en su conjunto, cómo no deja ninguna
ningún área a la casualidad, y también a un entrenador que fue el que me dio clase de técnica y táctica, que de pronto cuando yo entré en División de Honor, la primera vez que me enfrenté a alguien en un amistoso, pasé al lado suyo antes del partido y le estaba explicando a su cuerpo técnico los cambios que iba a hacer en cada minuto del partido en base a cómo pudiera ir el resultado. Si en este momento del partido vamos perdiendo, entonces presionaremos con esta y esta jugadora. Si en este momento vamos ganando, conservaremos el resultado. Entonces, ves que los genios no dejan nada a la casualidad. Ven la obra en su conjunto y va, vamos, paso a paso. Todos los pasos están previamente planificados. Me parece maravilloso. También me parece importante que él también comenta que, claro, él tiene el guión 4 o 5 años antes, que es lo que decíamos, pero también tienes que estar abierto a cuando tú llegas. Por ejemplo, en Gorazde le pasó, porque él fue a Bosnia y él iba pensando en contar la típica historia desde Sarajevo, que era la capital, y entonces como hablar de, pues, del genocidio y de tal y cual. Pero no le salía, no conseguía testimonios interesantes, hablaba con mucha gente, siempre le contaban la misma historia, que era como una historia recibida ya, como una historia muy, muy tratada, y no sentía que la gente le estuviera contando verdaderamente desde su experiencia. Entonces fue a un pueblecillo de mierda que era Gorazde. Y entonces ahí encontró, en ese pueblo devastado de unos cientos de habitantes, a un tipo que empezó a hablarle, que el otro, que no sé qué, que no sé. Y entonces es lo que está diciendo él, que también tienes que estar abierto a qué te va a descubrir el sitio, que es algo que también hacen los genios y que me imagino que Bielsa, por muy planificado que tenga tal partido, que tal y que cual, también tiene que tener como esa capacidad de decir, ok, esto está yendo en esta otra dirección, vale, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Sí, pero porque ha vivido todas las posibilidades previamente al partido, lo ha vivido todo y dice, si me pasa esto, podría reaccionar así, si me pasa esto otro, podría reaccionar así. Efectivamente. Sí, tío. Bueno, súper apasionante, increíble cómo las disciplinas se cruzan, porque Bielsa y cómics, fíjate tú,